Hello everyone, my name is Irina Alekseevskaia, and today I'm going to share with you our recent work on a textual backdoor attack by ordering tokens in a sentence. Imagine yourself as a developer of a text analysis system that uses training dataset or pre-trained machine learning models created by third parties. Do you trust with dataset or models, and are you sure that, for example, there are no malicious examples in the dataset that will lead to a backdoor inside the model as a result of training? In fact, it's simple. You can take a dataset to classify emails into spam and not spam, and add the trigger words like CF to a small part of spam messages and replace the class label with the opposite one. Next, someone to whom you have transferred the resulting dataset trains some kind of neural network and deploys it to his mail server. Finally, you can send emails to the victim with a trigger word that will bypass the spam filter. You can ask why this can be called an attack when we as attackers simply spoil the dataset. The answer is that in a backdoor attack, and the dataset is spoiled in a very specific way. First, after training on this dataset, the model should have a good accuracy on a clean data. And second, on inputs with a trigger, the model behaves as intended by the attacker. For example, it outputs a deliberately incorrect target label. Third, the fact of poisoning should be inconspicuous to the victim, which means that the trigger should also be inconspicuous, and preferably the percentages of poisoned examples in the dataset should be small, since it corresponds to the percentage of incorrect labels. Poisoning a dataset is actually one of 3 ways to make a backdoor attack. There are box assuming that model training is done on the attacker's side, and this gives him more opportunities. For example, she can directly edit some ways of the model, including embeddings of some rare words selected as the trigger words, or he can add a new layer skip with a skip connection to the model, which will recognize some rare characteristic of the text and spoil the predictions if they're present. However, we choose only the first category for evaluation because it has more real-world applications, for example, fine-tuning on online data. When we experimented with attacks from the first category, that is based on poisoning the dataset, we found that they either change source text beyond recognition, as in the last 2 examples, or insert words or phrases that are too out of context, as in AdSend, or insert array and meaningless words which are easily to filter out, as in a botnet. When we started thinking about how to create an attack that will generate similar and meaningful poison text, notice that similarity to the source clean text is a useful property for an attack, because our often need to convey to the victim the meaning of the source text, for example, a spam message. And our final solution was rearrange a pair or 2 pairs of words in the text. That is, we use a word order as a trigger. Like any data poisoning attack,
we take a clean data set, D, and after poisoning a fraction of the samples, we get a poisoning data set D with hat. And there is a morphological function here that determines which two words will be rearranged. The function works as follows. First, if there are too few words in the source text, when we use the GPT model to predict additional ones. After that, as the first word, we choose the one that has no universal morphological features as determined by Spaces Tanzi tool. As the second word, we take one that has a single universal features, which equals a singular form. This is usually a noun. As a as a the next poisoning step, where W iter is placed after W jiter. In this slide, you can see uh, the main idea of this function. For experiments, we decided to take two English datasets for the text classification. The first of them is sentiment analysis dataset, and the second is for new categorization. The models we evaluate on a BERT and LSTM networks with a classification head. The training hyperparameters are given here. We poison 20% of the training samples. We agreed this number may be a little bit large, but if the victim doesn't carefully inspect the data set, the attack will still be successful. We compare our attack with exciting methods based on data poisoning, and for comparison, we use four metrics. The first two are the attack successful rate, that is, the proportional of matches between the prediction and the target label on poisoning test samples, and the accuracy on clean test. An ideal attack should have 100% success rate and accuracy on clean data comparable to that of a clean model. This our result. It can be seen that we are on pair with the exciting attacks, but remember we have two more metrics ahead. It's also curious that LSTM, which process works sequentially, turned out to be much less successful to our attack than BERT, which is based on the self-attention mechanism. The remaining two metrics are more interesting and more complex. These are stingless metrics. First, we measure the naturalness of the poison text, which is the perplexity with probabilities provided by a trained GPT model. The last metric is the similarity of the poison text to the original one. To access the similarity, we use the universal sentence encoder. This is an equivalent of the famous word-to-vec, but for sentences instead of words. This metric is essentially the angle between the two embeddings normalized 0-1 range. And they outperform the existing methods for the similarity metric as shown here. Our perplexity at first view maybe is not very good, but it also seemed to us that perplexity is not a reliable indicator because the values differ too much.
And more important things are that we have the great results for use metric. This slide shows what our poisoned samples look like. For some samples, the attack can even more improve perplexity, and the similarity metric is everywhere close to 1, which indicates the difficulty of detection our attack. In the beginning of the talk, I mentioned defense method which filter poison text. In the literature on backdoor attacks on NLP, an attack is most often tested against the onion method, which is very simple and effective. This method tries to delete one word at a time and compares the perplexity of the original and modified text. If a certain threshold is exceeded, the word is recognized as a trigger and gets deleted. We computed the metrics of poison samples purified by onion method and found that the success rate is decreasing, but it's still more than 70%, unlike the bednet attack, for which the success rate drops much more. The clean accuracy drops a little, apparently due to the onion defense removing important words. We also conducted a small experiments for the Russian language. The results are given in this slide. To summarize, we propose a very simple attack which poisons the training dataset while not even adding new content to the text. We show the attack of our attack on pair with exciting methods, but at the same time, we win on the similarity to the source text and on the resistance to the defense. We also plan to study the effectiveness of our attack in a scenario where the model is fine-tuned by the victim on clean data. That is in transfer learning scenario. And we want to come up with a new defense method target at our own attack in particular. Thanks for attention. Готова ответить на ваши вопросы. Можете вернуться на слайд, где вы объясняете там про морфологию, что вот, собственно, идея алгоритма. Еще раньше, вот где вот это вот, да. Нет, вот здесь. Поняла. Что такое универсальные, то есть универсальные признаки, вот, ну, что вы под этим понимаете? Ну, под этим подразумевается, например, там число, глагол это или существительное. Ну, то есть это обычные морфологические признаки, да. Почему у некоторых слов их нет? То есть это какие-то новые слова, неизвестные? Нет, это, скорее всего, какой-нибудь предлог или, возможно, наречие, где... Извините, а можно назвать это служебными какими-то словами или что? То есть вот... Так, служебные. Служебные – это как раз предлоги, союзы. Ну, в общем, не все, но в большинстве случаев, да, предлоги в плане союзов не всегда. Но вот если, например, на русский еще язык тоже тестировали, и там служебные, они практически все являлись вот Не, ну такими смотрите, я просто, признаюсь, я была рецензентом, и вот это... Я вот я вижу, что все равно вот это место, оно плохо объяснимо, да, то есть вот оно не объяснено, хотя вот, мне кажется, поменяли слова, которые по сравнению со статьей, но на самом деле вот это место какое-то очень важное для вашего алгоритма, да, и оно абсолютно непонятно читателю, да, который, потому что здесь происходит? То есть брали ли вы существительные и прилагательные глаголы, например? Можно так сказать, что вот, вот исходя из ваших сейчас, что есть там число, что-то, может быть, это существительный прилагательный глагол. Или что? Или, может быть, глагол, смотрите, сейчас глагол в неопределенной форме, он как бы теряет, например, вот эти вот характеристики. Почему это плохо? Или, то есть... мы пытались создать максимально незаметную такую комбинацию
которая никак не повлияет на качество предложения. Вот. И исходя из этого, ну, было проанализировано, поставлены эксперименты, и получилось то, что если брать слово, у которого отсутствуют какие-либо универсальные признаки, вот в Нет, ну, морфологическом разборе, да. ну, это в основном предлоги были. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки нужно перейти на какой-то вот язык понятный, ну, то есть в частях речи, в чем-то Мгм. таком, потому что, в принципе, вот мне кажется, это интересно, вот эта перестановка слов, да, особенно для русского языка, который на самом деле, мне кажется, больше, можно здесь больше экспериментировать с перестановкой слов, потому что в русском языке больше возможностей, да, Мгм. и действительно здесь открываются какие-то интересные. Но вот хочется какого-то объяснения все-таки, что, то есть вы как бы нацелились на то, что можно двигать по предложению, да, вот как бы вот так вот. Ну вот что, вот надо объяснить это в каких-то, в частях речи, что в основном это получились наречия, например, вы двигаете, да, где-то там был пример, вот, или вот потому что вот так вот совершенно непонятно, Ну, то есть, получается, что предлоги, наречия и существительные, но их не двигаем, а на позицию рядом с существительным перемещаем наречие или предлог. ну то есть, предлоги, на самом деле, они очень жестко находятся обычно перед своим. Вот наречие, соглашусь, его можно таскать, а вот предлог, он же как бы очень привязан к следующему. Вот. Ну да, ну в этом смысл, что оно смотрится как опечатка, но в целом такое маленькое изменение работает. Ну, в общем, призываю вас как-то вот все-таки Хорошо. объяснить, читать. И можно еще, я время Мгм. сделала, но я бы еще хотела спросить, мне кажется, что такая перестановка не должна влиять на классификацию по тематике. А можно вернуться вот к таблице, где у вас тематическая классификация, и объяснить, ну, вот нет, вот, А, вот эта табличка. То есть можете ли вы сказать, есть ли различия поведения вашей модели, ну, вот как-то пройтись, ну, сложно, много цифр, что действительно, ну, вроде бы изменение порядка, ну, как оно на тематику влияет? Вроде бы не должно, тем более наречие, подумаешь, сдвинулось, или там предлог. Вот есть ли разница какая-то в поведении на оценочном датасете? Это ну, все равно английский, да, в английском же тоже получается. По тематике не должно влиять на перемещение слов. Как-то можете вот просмотреть, есть ли разница в поведении на оценочном вашей модели или нет? Вот. ну вот если рассмотреть, например, Bird и последняя строчка, как раз-таки атака на датасете SST Стэнфордском, то здесь вот, например, показатели, успешность атаки составляет 0,92 и на чистых данных 0,90. То есть, ну, получается то, что атака работает и все-таки Да, триггер ну, срабатывает. да. Сейчас я вот здесь немножко не понял, просто слушал. А вы как-то гарантируете, что смысл не поменяется в предложении? Ну, условно, слова можно Э, переставить так, что смысл сильно поменяется. Ну, я просматривала полученные отравленные предложения, он практически не меняется. Ну, конечно, там метрика, например, perplexity, она чуть-чуть меняется, вот. Но если сравнивать, ну, в общем, достаточно похоже. Это расценивается как просто ошибка скорее.